Akka, I love you so much, but ஒரு குட்டி question that might sound a little weird. நிறைய vegetarian options explore பண்ணி அழகா food blog பண்றீங்க. உங்களுக்கு லைட்டா எப்பவாச்சும் non-veg cravings வந்து சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? Can you share details of your black bead bracelet and your Mangal Sutra chain? So hi, do you have any idea to become a makeup artist? Is all your get ready with me videos really nice? I feel like you understand the products and how it's used perfectly. Okay, so அடுத்த question. Wow, this is really long. Nakshu, kindly answer me. Oh, is that the question? In your workplace, there may be a lot of bad people whom you know literally that they do bad things continuously and get people into that trap because more people don't have the talent to identify and realize that they push us into that trap, or those who are not literally aware of their way of cheating or abusing any kind of unethical doings, and they don't get punished because of their well-versed talent and experience in doing bad things, even not individually. It may be a group of people. Rather, innocent people get cheated or abused in any way. I'm so sorry if you're actually going through this. It's quite unfortunate, but I really don't know how to handle this. If you're going through some major crisis, I would definitely urge you to seek help. I'm not very sure how to go about it either. But ஒரு விஷயம் என்னால் சொல்ல முடியும், which I even tell my friends if they come up to me or if I ever notice that this is happening to them, is that I feel like in today's day and age, we let our jobs define us way too much. And in the blink of an eye, people get carried away a lot. Yena, of course, being dedicated, being a workaholic, or trying to go after success in your workplace, being promoted, getting a salary hike, and all of that is being regarded as the highest forms of victory. And no doubt that idellame good qualities to possess, being very dedicated, being professionals and holding your work ethics high. Idellam da vande priority. Nanu ipo enga vela paathalum I'm very punctual, I hold my work ethics very high, and I'm very professional. Na and edathukku anga velikku ponadukku apra I give my 100% to it. But if you make that the biggest part of your life, I think people will get the chance to get to you. And our work is just working. Why do we work? We work because it gives us some sort of a job satisfaction and it pays our bills. And, you have to constantly be on that ascending order and try to, climb higher up the ladder or something like that. But you can't be obsessed about your work or your occupation. I feel like it's when you do that a lot of people in your work environment get power over your life. For me, that's I somehow, maybe because I was always working and my mom was around me since I was a little child or something, I knew that work is work, but work is not life. Like, work is a part of my life. My work is not my life. So tomorrow, if work is not going to be there for a while, it doesn't mean life itself is not there for me, or I have no other purpose in life or something like that. It just means I have to find another job. It just means that I have to find something else to do. And I don't know, it's just how attached you are to your job or your work life or something like that that actually makes it easier or harder to cross these hurdles. ஏன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நமக்கு hurdles இருக்கும். For everybody, எல்லா இடத்துலையுமே you'll have some challenges to overcome. But அந்த challenge உங்களை எவ்வளோ affect பண்ணுதுங்கிறத வந்து you can control largely. And it depends on the level of attachment. So learn to detach from your attachments. It's just like, it's not easy, but it's a process. If you start working towards it, you will get it. And a lot of youngsters, I think we're all taught to be highly competitive because we're so easily replaceable. It's true, but at the same time, life is so big beyond just a job. Adanala, I hope you're experiencing all of that as well. But again, that does not give you the excuse of being incompetent also. Like, இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்குன்னு போறீங்கன்னா, you have to kind of like
be true to that job as well. Be true to your employers and make sure that your company is growing and you're contributing towards the growth of your company and not the detriment of your company. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா மனசாட்சிக்கு விரோதமா நம்ம வேலை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் இருக்காது. அதுக்கப்புறமா life is life, work is work, work is a part of life அப்படின்னு இருந்தோம்னா then a lot of things that happen in the workplace we will at least know that அது அங்கே டீல் பண்ணிட்டு we just have to come out, step out and we don't have to deal with that anymore. I don't know. This is all the advice that I have. I've never really worked in a very complicated work environment. My work environment has been pretty good to me, and whenever it was complicated I would simply remove myself from that work environment. That's how it is. I don't know. Somehow I've always been my priority. So adanale I think I've learned how to do it or something like that, and that's about it. Enakku avlo arivulam kadiyadunga. I'm so sorry. I'm just like a girl, simple girl who's just trying to figure out things in life, and about some things I have my own opinions and I have my own theories, but they've all worked for me. Like it's just like very very personal. Mathapadi I really am not qualified to offer advice about work environment and everything, but I'm just telling you what I thought. I'm sorry if I've confused you further. Harini Ranjitam ketirukanga, how does Nakshathra Nagesh make time for everyone? I mean the people around you are always engaged with you. You never make them feel low. You have always been there for everyone during their tough times. You always encourage people and are filled with so much positivity. How do you get that? Actually, you've credited me a little too much. I try my best to be there for everybody. Happy times la irkeno illiyo, yes, I do try to put myself there for people when times are challenging. Ana I have my like I'm telling you, priorities are set straight. My relationships, my friendships, my family, they're all my priorities. So adanale I love spending time with them, and it's all a two-way street. My family also makes me feel like that. When I love spending time with them, it's because they also kind of like make my time worth it and make it so happy for me. So adanale it's a two-way street, but it's about prioritizing everybody. Everybody is important to me. So adnala I'll just make time for everyone. இது வந்து ரொம்ப யோசிச்சு பண்ற ஒரு விஷயம் இல்லை எனக்கு. It just comes naturally. I don't know actually. இதை பற்றி நான் அவ்வளோவா யோசிச்சதில்லை. நிறைய விஷயங்களை பற்றி யோசிப்பேன். But how to make time for everyone, it just happens. I just maybe schedule it properly. எல்லாமே முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுப்பேன் என்னன்னைக்கு என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு. And I just follow the schedule and I try to do as many things as possible. And as I told you, I love being productive and I love being active. So அதனால ஒரே நாளில் ஒரு 4-5 events இருந்துச்சுன்னா கூட I can manage and attend everything. I don't know. Just time management, I think. Being punctual makes it very easy. Never being late. எல்லாமே அட்வான்ஸாகவே கரெக்டாக டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா then we can be there for everybody, attend all functions and be happy and make lots of memories. Do you have any moments in life that make you feel low? How do you manage or cope with them? Oh my God, so many like emotional questions. How do you manage to cope with them? How are you able to turn those low moments into super high ones? I really want to know how you ensure that nothing affects you, or maybe something does affect you, but you never show us that side. I'm truly wondering how. It's so true. I of course do not show you my low moments because you have to understand that this camera is not on 24/7, right? So I choose a time, I choose a day, I sit down, I make sure my environment is good, AC on பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து தான் நான் வீடியோஸ்லாம் ஃபில்ம் பண்ணுவேன். So when I am doing a video, creating a video, I'm in my most comfortable place, in my most comfortable spot, so I get to be myself 100%. Whereas I think you do have your highs and lows in general life because I'm not sitting in the same place 24 hours a day. There are some things that do make me feel low and everything, but I think the ultimate goal is to reduce those things, like to actually become a person where not a lot of things affect you and fewer things get to you and fewer things affect you. And I know I'm making progress in that angle, but when I do feel low, I just allow myself to feel that. I allow myself to completely get absorbed into that emotion, feel that way, and then try to figure out why that happened, what has happened, and எனக்கு வந்து if that issue, whatever's causing that, அதோட cause வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நான் அந்த காஸை வந்து அட்ரெஸ் பண்ண பார்ப்பேன். Suppose if someone has caused that to me, I'll try talking to them if I think that's worth it.
illana 99% of the time I'll just overcome it. I'll think of my gratitude, like I'll think of all the things in life that I have to be grateful for. I'll count my blessings against this and I'll be like, oh my god, I'm so blessed to have this, I'm so blessed to have this, I'm so blessed to have this. And I'll start thinking about all the things around me. Adukapra this will feel really really small. Adukapra I'll just let it go. And I also believe in distractions. So adanala if something is making me feel low, as I told you, my first priority would be to remove myself from there, from that situation or from that thing or person or whatever the cause is, and then I'll distract myself doing something that makes me really happy, and then I pick myself up. But I again am telling you, I feel like my time on this planet is very less. So adanala, not that I think I'm gonna pass away, guys. I'm just saying that even if I live for 100 years, I'll be like, this world is so big and there are so many things to experience that I don't want to spend too much time sitting and feeling low. I would just like to remove myself from that place or try to make it better, or I just like move on. I mean, it's still a process. I'm not 100%, I'm not reached the goal of where I want to be in terms of all of this. And konja each day it gets better. But it's constant work on yourself and lots of thoughts, good thoughts, prioritizing thoughts. Additionally, Harini has another question. Additionally, what is your opinion about marriage, especially if it is arranged? I need some guidance or help from you. I'm really looking forward to your reply. I don't really know. A lot of my friends and family have gotten married in the arranged marriage route, and it has worked for them. But I have no experience in that. I fell in love with my husband, like madly, deeply in love with my husband. Then we spoke to our families and our families fell in love with us. Like Raghav's family and I fell in love. My family and Raghav fell in love. And then we got married. And eventually after getting married, my family fell in love with Raghav's family and Raghav's family fell in love with my family. So it's like, the boy and the girl fell in love. The boy's family fell in love with the girl. The girl's family fell in love with the boy. Then we got married and then both our families fell in love with each other. So I am blessed that way, and I have to give credit to everybody. நான் வந்து நிறைய நேரம் நினைப்பேன், like இப்படி ஒரு family dynamics எனக்கு வந்திருக்குன்னா I'm so grateful that the universe has been kind to me, and it's touch wood, such an ideal situation அப்படின்ட்டு. But இதில் வந்து beyond the universe and beyond what Raghav and I did, I would really like to credit my entire family, my in-laws, my parents, எல்லாருமே, because they all had to put in their bit. They all had to put in, like, there were compromises that needed to be made. People had to adjust a few things. People had to give up on a few things. Ana everybody had that ultimate goal that நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கணும். யாருக்குமே அந்த ஆப்ஷன் கூட இல்லை மைண்டில், தட் ஓகே ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் மட்டும் பார்த்துக்கலாம், மற்றபடி நமக்கு இவங்களை பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு யாருமே அந்த ஆப்ஷன்ஸை கொடுத்துக்கவே இல்லை. Everybody knew that we had to make it work and we had to have a relationship. So now, like, my mom and Raghav's mom have a relationship outside my marriage to Raghav. I have a relationship with Raghav outside my marriage to, Raghav's mom and dad outside my relationship with Raghav. Raghav has a relationship with my mom and dad outside being married to me. So these are all things that work over time. It's only been like 3 years since we got married, and I know that as time passes, I'll be more close to them and he'll be more close to them, and Raghav and I will be more close to each other. So it's constantly every day making more moments, creating more moments, and like making it better and better and better, trying to, like, just sitting there randomly and thinking what is something that I can do with, like, Raghav's mom, or ஏதாவது ஒரு விஷயம் ராகவோட அம்மாவையும் என்னோட அம்மாவையும் கூட்டிட்டு எங்க போனா we'll have more memories and we'll create more happy memories together. அப்படின்னு யோசிச்சு we work on things. We try to celebrate all festivals together. We try to, like, make the most of each day. அப்படிதான், it's a constant work, marriage, be it arranged or love. ஏன்னா அந்த கல்யாணம்ன்ற அந்த ஒரு செரிமனி வந்து அந்த மேரேஜில் ஒரு பார்ட் தான். It's actually the beginningன்னு சொல்லலாம், இல்லை if you are in love or something, the middle or something like that. But marriage is a never ending story. It's like a series. பல சீசன்ஸ் இருக்கும், பல எபிசோட்ஸ் இருக்கும், பல ட்விஸ்ட்ஸ் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி போகிறது தான். பட் அரேஞ்ச்ட் மேரேஜை பற்றி எனக்கு அவ்வளவா I don't have a lot of information because I've never been through it. So I don't know what it feels like to meet someone
with the idea of getting married, because Raghav and I were friends, then we fell in love, and then we were like, okay, we love each other enough to actually love each other for the rest of our lives. Abdinadla was a progressive decision. So I'm not very sure how arranged marriage works, but in case you're taking that route, all the best. Manasara, I will wish that you get the life that you dream. Aditya Spills Skills 4428. You seem to be an extrovert person and enjoy everything around you, and you also have a lot of gratitude towards it. But somehow as an introvert person, I feel like I'm not showing how much I enjoy or my gratitude as much as an extroverted person. What do you think about introvert person in this way? Just your thoughts. Okay, so actually I came across this word a few years ago. It's called an ambivert, and என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஆம்பிவர்ட். ஏன்னா ஆம்பிவர்ட்டோட மீனிங் என்னன்னா, கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டும் கிடையாது, இன்ட்ரோவர்ட்டும் கிடையாது. சில சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், சில சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டட், அண்ட் தட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் மீ பர்ஃபெக்ட்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் படப்படன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். லைக் 75% of my day I'm like this. I like talking, and I love like conversations and like, getting to know people more. But at the same time, if you see me in a very crowded place, or if you see me in a very new place or something like that, I'll be so quiet. Enala vaay tharakka mudiyadhu. I'll be such an introvert. I won't even make eye contact with people or something, because chinna vayasla irundha crowds na romba bayam. Maybe எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேயே வந்து எந்த க்ரௌடட் இடமா இருந்தாலும் அங்கே ஒரு க்ரௌட் இருக்குன்னா நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஏதோ அவங்களுக்கு பாவம், பிகாஸ் ஷி ஹேட் டு ரேஸ் மை பிரதர் அண்ட் ஐ ஆல் பை ஹர் செல்ஃப். அங்கே நான் தொலைஞ்சு போயிடணும், ஏதோ ஒரு பயம் இருந்தது போல இருக்கு. ஸோ அதனால எனக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துக்குள்ளே போகணுன்னா எனக்கு ரொம்ப 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 பயம். திருப்பதிலாம் போகணுன்னா கூட அந்த லைன் ரஷ்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்கள் போகணும்ல, எனக்கு ஹார்ட் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பீட் ஆகும். சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அது வந்து இட்ஸ் கோனா ஃபால் அவுட் ஆஃப் மை பாடி ஆர் சம்திங் லைக் தட். பட் ஐ கெட் வெரி 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 ஆங்ஷியஸ், அண்ட் அந்த மாதிரி டைம்ஸ்லலாம் I'll be so introverted and I won't like really talk to anyone also. At the same time, ஏதாவது ஒரு புது இடத்துக்கு போகிறேன், எனக்கு தெரியாத நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க, எல்லாருமே ரொம்ப புதுசாக இருக்காங்கன்னா, then I won't speak there as well, and I'll be like completely to myself. So I feel like ambivert suits me best. But when it comes to gratitude, of course, I'm grateful for everything around me. I don't take anything that is around me for granted. Chumma, like even if I'm sitting here, I have a fan that's running above me, there'll be a point of time when I'm grateful for that. I'm grateful that fan is running around me. It can be a little obnoxious for some people, and I'm very grateful for everything. And I think gratitude is also one of those things that make life very easy for me. Because எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும், if I just focus on my gratitude, focus on my blessings, it's easier for me to overcome it. So அதனால I love gratitude, and I think I have my parents to credit for that. ஏன்னா எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும், they've just been people like that. யாராவது அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா, my parents have never forgotten that for like their lifetime, throughout their lifetime. So அதனால அதை பார்த்து வளர்ந்ததுனாலையோ என்னவோ, I've picked up gratitude, and it's so amazing. It's such a good thing. And yeah, I think I answered your question. So let's go ahead. Krishna Priya Prabhas ketirukanga. We know you as Jenny, Archana, Megha, Bhagyalakshmi, Tanvi, Divya and Saraswati. Out of those, which character you just love to play and why? I love all the characters that I've played, okay? I really feel like, of course, என்னோட கரியர் வந்து ரொம்ப குட்டி, ஒரு 12 வருஷம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. அதுக்குள்ளே I had an opportunity to work on a lot of projects, and I'm very happy and I'm very fortunate, touch wood. ஆனால் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ ஹேட் ஃபன் ஒர்க்கிங் இன் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப 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 க்ளோஸ் டு த ஹார்ட், இது நான் படிக்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப அட்டாச் ஆன ஒரு விஷயம்னா, இட் ஹேஸ் டு பி பாக்யலக்ஷ்மி. ஸோ லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ்ன்ற சீரியலில் பாக்யலக்ஷ்மி, பட் பாக்யலக்ஷ்மியை தாண்டி பஞ்சு மிட்டாய், தட் வாஸ் லைக் த நேம் தட் ஐ அசோசியேட்டட் மை செல்ஃப் வித் த மோஸ்ட். தட் வாஸ் தி மோஸ்ட் மெமரபிள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எனக்கு சீரியல் ரொம்ப புதுசு. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்கூல் ட்ராமாலாம் பண்ணியிருக்கேன். அதிலலாம் ஒரு கேரக்டரை வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு 10 days அவ்வளோதான் ப்ளே பண்ணுவீங்கல்ல. ஆனால் பஞ்சு மிட்டாய்ங்கிறது மோர் தென் 1.5 years நான் அதை ப்ளே பண்ணேன். அவ்வளோ நாள் நான் ஒரு கேரக்டரை ப்ளே பண்ணதே கிடையாது. ஸோ எவென்ச்சுவலி ஐ திங்க் ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் இட் பிகேம் ஸோ நேச்சுரல் டு மீ. லைக் ஒரு சீன் சொன்னாங்கன்னா ஐ டோன்ட் ஈவன் ஹாவ் டு ப்ராசஸ், நான் அந்த சீனை எப்படி நடிக்க போகிறேன், அந்த சீனில் என்ன பண்ண போகிறேன், அதெல்லாம் யோசிக்காமல் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு ஃப்ளோவாகவே வந்துடும். அது அங்கே இருந்து டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் அந்த யூனிட்டில் இருந்தவங்க எல்லாருமே நான் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாக்யலக்ஷ்மியில் ஒரு சீனில் கூட நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு எனக்கு சொன்னதான் ஞாபகமே இல்லை. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம், and I used to do whatever I felt like doing.
and also I was very fortunate to have Hussein as my co-star. ஏன்னா அதில் வந்து it was such a like actually bottom lineல it was such a romantic story and நிறைய வந்து it focused on the love. Of course family drama அதெல்லாம் இருந்தா கூட it was mostly like Ravi and Lakshmi story and butter biscuit பஞ்சு மிட்டாய் அந்த ஸ்டோரி தான். அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சீன் வந்துச்சுன்னா eventually at some point of time நாங்களே அது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம், சம்டைம்ஸ் டிஸ்கஸே பண்ணிக்காமல் அந்த சீனோட ஃப்ளோவில் நாங்கள் போயிடுவோம். போத் ஆஃப் us were also the same age. என்னை விட ஹுசைன் ஒரு 2-3 வருஷம் தான் பெரிய பையன் நினைக்கிறேன். பட் நாங்கள் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தோம் அண்ட் that entire serial itself was just like a dream and it was so easy to work in, and because it was also my first serial it will always be very special for me. நாயகியும் சரி தமிழும் சரஸ்வதியும் சரி, in fact தமிழும் சரஸ்வதியும் தான் longest running serial and I made the most number of best friends on that set. Anna Lakshmi Stores will always be special because it was the first and I really enjoyed being பஞ்சமிட்டாய். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சி நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி ஒவ்வொரு சீனும் என்ஜாய் பண்ணி நடித்த ஒரு சீரியல்னு சொல்லலாம். And I was lucky that happened in my first serial itself and that just set the pace. So அதுக்கப்புறம் நாயகி பண்ணும்போதும் I was so happy and working so well. எனக்கு நாயகி as well as தமிழும் சரஸ்வதியும்லாம் குமரன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுது, அந்த யூனிட் ஆனந்த விகடனோட ஃபுல் யூனிட் கூட ஒர்க் பண்ணதுலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் நான் ரொம்ப ரசிச்சு பண்ண கேரக்டர்னா இட் வில் பி பஞ்சமிட்டாய் ஃப்ரம் லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ். அடுத்ததான் ஃபவுசியா. ஓ மை காட், ரேப்பிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நானும் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் லைக் ஒன் லைன் கொஸ்டின்ஸ். ஹே ஹலோ நக்ஷு, ஹூஸ் யுவர் ட்ரீம் கொலாபரேஷன்? ஐயோ டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு இப்படி யோசிக்கிறேன். ட்ரீம் கொலாபரேஷன், ஐ திங்க் ரீசெண்டாக ஐ டிட் திஸ் கொலாபரேஷன் வித் இர்ஃபான், ரைட்? ஸோ இர்ஃபான் வியூஸ் சேனலில் நாங்கள் மயிலாப்பூரை சுற்றி பார்த்து ஹாட்ஸ்பாட்ன்ற சீரீஸில் நிறைய யம்மி திங்ஸ்லாம் சாப்பிட்டோம். ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி திங்கிங் தட் யூடியூப்ல இஃப் ஐம் ஏபிள் டு கொலாபரேட் வித் லாட் மோர் யூடியூபர்ஸ் இட் வில் பி ஃபன் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ டோன்ட் ரியலி நோ. ஐ மீன் ஐ வாண்ட் டு சே எவ்ரிபடி. மை ட்ரீம் கொலாபரேஷன்ஸ் எவ்ரிபடி. What's your go-to comfort food? My go-to comfort food is any rice. Like ghee rice, veg pulao. I love Annalakshmi oda veg pulao. Annalakshmi restaurant oda veg pulao. I can eat it every day, every meal. And oh my god, my recent addiction is Geethamla irukra thenga paal kanji. Neenga சாப்பிட்டதுலனா ப்ளீஸ் சாப்பிட்டு பாருங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். தேங்காய் பால் கஞ்சி, அதோட ஒரு பருப்பு தொகையல் கொடுப்பாங்க. Hands down my comfort food is that. Actually the food that I love can be the pulao or any rice. I'm such a rice eater. ஆனால் my comfort food has to be the தேங்காய் பால் கஞ்சி and lots of பருப்பு தொகையல். What's the one thing you always have in your bag? I have many things in my bag always. நிறைய விஷயங்கள் மாறிட்டு இருக்கும், பட் கான்ஸ்டன்ட்னா I think my phone, my sunglasses, my lipstick and lip balm. Yeah, lipstick, lip balm, phone, sunglasses. What's your favorite way to relax after a long day? Finishing my night routine. That only gives me peaceful sleep. நான் அந்த நைட் ரொட்டீன் பண்ணாமல் தூங்க போயிட்டேன்னா காலையில் எழுந்துக்கும் போதே ஒரு ரிக்ரெட்டோடு எழுந்துப்பேன். நான் அச்சோ அதை பண்ணியிருக்கலாமே, 5 நிமிஷம் தானே ஆயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணி லிப் பாம்லாம் போட்டு தலை சீவி அதை ஒரு பின்னலில் போட்டு அந்த ஃபுல் ருட்டீன் பண்ணுறது தான் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டிங் ஃபார் மீ. What's the best trip you've ever taken? I think the best trip that I've ever taken are all the trips I took to see my father in Dubai. எங்கள் அப்பா வந்து துபாயில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஹிஸ் பின் ஆக்சுவலி அவர் கல்யாணம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே போயிட்டார். ஸோ அதனால் ஹிஸ் ஆல்வேஸ் பின் ஒர்க்கிங் இன் துபாய். அண்ட் நான் வந்து ஐ திங்க் நான் பிறந்து 3 months எங்கள் அம்மா என்னை துபாய் கூப்பிட்டு போனாங்க. அண்ட் மை ஃபாதர் ஸ்டில் ஃபாண்ட்லி ரீகலெக்ட்ஸ் தட் அவர் பயந்துக்கிட்டே இருந்தார், இந்த குழந்தை நம்மக்கிட்ட வருமா வராதா ஒரு சம்திங் லைக் தட். அண்ட் அவர் கூப்பிட்ட உடனே நான் போயிட்டேன். ஐ டோன்ட் நோ 3 மாத குழந்தை எவ்வளோ ஆக்டிவாக எவ்வளோ எந்திரிக்கும் அப்படிலாம் எனக்கு தெரியல. பட் தென் ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ இன்ஸ்டன்ட்லி கேம் டு ஹிம் அண்ட் ஐ ஸ்மைல்ட் அட் ஹிம் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு ஐ ரிமெம்பர் பழைய துபாய் ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் இமிக்ரேஷனுக்கு வரும்போது மேலே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி இருக்கும், அங்கே ஒரு கண்ணாடி ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும். அது வழியாக யாரெல்லாம் உங்களை பிக்கப் பண்ண வராங்களோ அவங்கெல்லாம் அங்கே வந்து நின்று பார்க்கலாம், நம்ம வந்துட்டோமா ஃப்ளைட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம். ஸோ அந்த ஒரு கண்ணாடி ஜன்னலில் எங்கள் அப்பா எப்போவுமே நிற்பார். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ஸ்பாட் ஹிம். நான் எங்கள் அம்மா எங்கள் அண்ணா போவோம் அண்ட் எப்போவுமே எங்கள் அப்பாவை நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட் பண்ணிவிடுவேன்னு நினைக்கிறேன்.
அண்ட் அந்த நிமிஷம் ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் பாருங்களேன். பிகாஸ் ஐம் டாக்கிங் லைக் ஈவன் பிஃபோர் வீடியோ கால்ஸ் ஒரு திங் ஆர் அப்போ ஸ்கைப் கால்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து எங்கள் அப்பா அங்கே இருப்பார்ல. ஸோ அவர் சென்னைக்கு வரும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எப்பவுமே எங்கள் அப்பா நைட்டு வருவார், நான் தூங்கிடுவேன், நான் எழுந்துக்கும் போது எங்கள் அப்பா அங்கே இருப்பார். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என் வீட்டில் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கின உடனே எங்கள் அப்பா அந்த கண்ணாடி ஜன்னலில் தேடுறது எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். பிகாஸ் லைக் யூனோ ஐ திங்க் நம்ம ஜெனரேஷனில் நிறைய குழந்தைங்க அப்படி வளர்ந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாம் இங்கே வளருவோம், நம்ம அப்பாலாம் நம்ம ஃபேமிலிக்காகவும் நம்ம ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனுக்காகவும் நம்மளோட லைஃப்பை பெட்டர் ஆக்கிறதுக்காக வெளிநாட்டில் வேலை செய்வாங்க. I've heard like some really complicated stories where சில பேர்லாம் வருஷத்தில் ஒரு தடவை இல்லை 2-3 வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் அவங்க அப்பாவை பார்த்துருப்பாங்கன்ட்டு. ஆனால் எங்களுக்கு with God's grace that was not the situation. வருஷத்தில் 3 தடவை நாங்கள் கண்டிப்பாக துபாய்க்கு போயிடுவோம். எங்கள் அப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 தடவை இங்கே வந்துடுவார். ஸோ அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டாலும் எங்கள் அப்பா வந்து என்ன என்றைக்குமே அவர் டெய்லி இல்லையே என் கூடன்னு ஃபீல் பண்ண விட்டதே இல்லை. மை மதர் ஆல்சோ ஹேஸ் அ லார்ஜ் ரோல் டு பிளே இன் தட். பிகாஸ் எங்கள் அப்பா இங்கே ஃபிசிக்கலாக இல்லைனா கூட எங்கள் அம்மா எப்போவுமே அவரோட லவ்வை எங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அந்த குறை எல்லாமே எங்களை வளர்த்தாங்க. பட் ஹியூஜ் கிரெடிட் கோஸ் டு மை ஃபாதர் as well. பிகாஸ் இன்னே வரைக்கும் என்னை ரொம்ப 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 லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் எங்கள் அப்பாவை தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அது வந்து எம்பெடடாக இருக்குது என் மைண்டில். எங்கள் அப்பா என்னை அப்படி பார்த்துப்பாரு. ஸோ துபாய்க்கு போனாலும் எனக்கு தெரியும் அப்பா எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்துட்டேங்கிறது ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷம். ஸோ எவ்ரி ட்ரிப் தட் ஐ டுக் டில் மை ஃபாதர் ரிட்டையர்ட் டு கோ see him in Dubai has to be the best trip that I've ever taken. Hi Nakshu, have you ever been இது வந்து ஆர்த்தி கிருஷ். இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதெல்லாம் ஃபௌசியா கேட்டாங்க. இது ஆர்த்தி கிருஷ் கேட்டிருக்காங்க. Hi, have you ever been cheated by some trusted person? How did you handle that? How do you bounce back when you come across so much negativity and gossip around you? Okay, negativity and gossip around me, I don't let it get to me at all. Like, I'm absolutely okay with anybody talking behind my back. எனக்கு அது சர்ப்ரைசிங்காகவே இருக்காது. லைக் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க கூட என் பின்னாடி பேசினாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது எனக்கு ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் தான். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹேப்பன் ஸோ மச் that I've come to a conclusion that எல்லாருமே ஒருத்தங்களை பற்றி பின்னாடி பேசுவாங்க, நல்லதாக பேசுவாங்க, கெட்டதாக பேசுவாங்க. அது எனக்கு எதுக்குன்னு நான் விட்டுருவேன். ஸோ ஐ கம்ப்ளீட்லி ஜட்ஜ் அ பர்சன் only based on how they are with me in person. ஸோ அவங்க என்னை பற்றி பின்னாடி பேசுகிறதெல்லாம் I won't really think about it. In case that's what you refer to as gossip, I'm absolutely okay with it. It's fine. I don't let it get to me. Because ஒருத்தங்க என் முன்னாடி வந்து பேசினாலும் அவங்க பேசுறது வந்து என் மைண்டில் ரொம்ப ஏறிக்காது, பின்னாடி பேசினாலும் அவங்க பேசுறது என் மைண்டில் ரொம்ப ஏறிக்காது. சப்போஸ் அவங்க என் முன்னாடி இருக்கும்போது எனக்கு லவ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த லவ் எல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். I'm really like selfish like that. When I get love, I receive it wholeheartedly. But when it's negativity, I don't receive it. Of course, sometimes it affects me. நம்ம ரொம்ப ஒருத்தங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணும்போது if they somehow make you question that trust, like இது என்ன ஒன் சைடடா அப்படின்ற மாதிரி ஃபீலிங் வரும்போது இட் டஸ் பிரேக் யுவர் ஹார்ட். ஆனால் அந்த மாதிரி என் லைஃப்பில் ஒரு 10 பேர் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோ க்ளோஸாக எனக்கு. ஸோ அந்த 10 பேர் அது பண்ணாங்கன்னா மேபி it'll kind of like break my heart or something like that. But otherwise, I'm okay. I don't know. I don't really know. But maybe it's the art of not giving too many people that power. You can be friends with someone, you can like them, you can love them, but giving them that power to break your heart is up to you. And it's not easy when you're young, but as you get older, as you understand everything else, and as you prioritize yourself and think that your heart and your emotions are very valuable, that adu influence pandra power konja perukku da kudukanum bodu you can start practicing these things. And yeah, I mean, I don't know. Maybe if I feel low, I'll again do the same things. Na thirumba adhe da solluven, something that distracts me, or I'll see if it's something that I can talk about and try to fix. If it's not something I can fix, then I'll just leave it. I'll be like, this is what it is அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவேன். And I think we've come to the we've come to the final question. Yay! Okay. Congratulations for 8 lakhs. இது வந்து ஹரிணி மோகன் சொல்லியிருக்காங்க. Love you, Nakshu. Please do what kind of inner garments you will use personally and what type that everyone should use, which kind of bra for which dress, likewise panties, and all detailed videos about this. Nakshu, you're like my sister, and that's why I'm asking you. Please explain in a way that everyone can understand waiting. Okay, lovely. I would love to do a video on this because I would have loved it if somebody had been there to guide me as well, so that I could have saved a lot of the mistakes that I made. But I want to tell you that I'm a pretty conservative dresser as well. நான் ஸ்லீவ்லெஸ்ஸே போட மாட்டேன், ஆல்டர் நெக் இல்லைனா ஸ்ட்ராப்லெஸ் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போடுறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் I don't really use
too many types of inner garments. I'm a comfort dresser, but on the comfort dressing ku enna madri things na use பண்றேன், இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கு, இல்லனா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் புரிஞ்ச விஷயங்கள் அத பத்தி எல்லாம் நான் கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக போடுறேன். And with that we've come to the end of the questions. So once again, ஆரம்பத்தில் சொன்னதாங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன், incredibly sorry if your question or your comment was not read or answered, but please do keep them coming. இந்த வீடியோட comment sectionல கூட, I mean questions are கேட்காதீங்க, but if you have anything to say you can always say it and I will try to respond to as many as possible. Okay, I mean நீங்கள் என்னோட எந்த வீடியோட comment section பார்த்தாலும் you would know that I try to be as responsive as possible and I will continue doing that as well. But thank you once again. 800,000 is not at all a small number, and numbers have never been a big deal for me, but each person, அது 10 இருந்தாலும் 800,000 இருந்தாலும் எனக்கு வந்து உங்களோட டைம்க்கு இட்ஸ் லைக் so precious for me. So I'll keep working hard and try to put out content. And once again, so sorry for taking up so much of your time, and I love you guys so much and I'm so grateful for you. Virtual hugs and lots of namaskarams and thank you. And கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நான் போய் சுடு தண்ணி குடிச்சு I'm gonna say thank you to my throat for cooperating for so long. Love you. Bye.